Little mysteries equals to zero, comrades. This is Mr. Moron from a very famous family. We are continuing on Encyclopedia of Mathematicus quest. Ну что, товарищи, пусть все тайны равняются нулю. С вами месье Дебил из знатного французского рода, который известен всем. Мои предки воевали вместе с Наполеоном. Они придумали печеньки Наполеон, тортик Наполеон и коньяк Наполеон. Да, это именно мы, дебилы, сделали. Вот, поэтому, что сказать тут. Продолжаем энциклопедию и числа в приключенческой игре Математикус. Окей, let's go to Fibonacci numbers. Перейдем к числам Фибоначчи. Итальянский математик Леонардо Фибоначчи жил в XIII веке. Наряду с другими вопросами он занимался проблемой числовой последовательности, в которой каждый последующий член представляет собой сумму двух предшествующих. Такую последовательность называют числами Фибоначчи. So, in the 13th century, Italian mathematic Leonardo Fibonacci was calculating the sequences of numbers where like the next number is represented with the sum of two previous numbers. That sequence of numbers we call the Fibonacci numbers. So you see 1 equals 1, 1 plus 1, 2, 1 plus 2, so this is last 2, we're using last plus 3, 3 plus, so 2, last of 2, 2 and 3, 2 plus 3, 5, 3 and 5, 3 plus 5, 8, so this is Fibonacci numbers. Вот у нас Fibonacci sequence. Вот у нас номера Fibonacci и, соответственно, последовательность Fibonacci. Леонардо Фибоначчи сформулировал вопрос, как в числовом выражении можно выразить увеличивающееся количество кроликов. В качестве условия он принял следующее. Первое. К началу первого месяца существует одна пара молодых кроликов. Второе. На втором месяце кролики вырастают и достигают репродуктивного возраста. Третье. Каждый месяц пара взрослых кроликов производит на свет пару малышей. Okay, so Fibonacci formulated his question with his sequence as like expanding number of rabbits. The conditions was next. At the beginning of the first month, there is only one pair of young rabbits. Here we go. On the second month, the rabbits are grown and mature, ready to reproduce. Every next month, the pair of new mature rabbits produce a new pair of babies. Okay, so Fibonacci number and rabbit reproduction. No sex at all. Никакого секса, да, просто размножаются кролики посредством Фибоначчи, вот, последовательности Фибоначчи, вот и все. Поэтому никакой пошлости, вот. Никакого 18+. Числа Фибоначчи находят свое отражение в целом ряде естественных явлений. Наглядной иллюстрацией этого утверждения является, в частности, распределение листочков на стебле. Чтобы найти числа Фибоначчи, необходимо сначала соединить линией черешки листьев, выросших друг за другом. При этом возникает спираль. Затем необходимо пронумеровать листья по очереди в соответствии с их появлением на свет. Fibonacci sequence we can find even in plants, like for example, plants that are growing with the leaves. Like if we will put through the leaves spiral that connects all the leaves and will number all the leaves, we will see the Fibonacci sequence or something like that. That's weird. Вот на самом деле странно. So that, like with rabbits is okay, but here is weird. С кроликами еще более-менее, но вот это уже совсем странное. Если очистить стебель, то пазухи, из которых произрастали листья, укажут нам ту самую спираль, по которой проходила линия, соединяющая все листья.
Существуют различные способы соединения соседствующих почек. Если провести линию, соединяющую пазухи, вплоть до стебля, и найти разность соответствующих номеров, то всякий раз образуется число Фибоначчи. Ну, это что-то совсем очень странное. Вот я вообще не понимаю, если расправить, если сделать. Знаете, это у математиков есть такое безумие, типа искать цифры везде, типа в любом среде, где можно, например, количество убитых мух на стене вывести из этого цифры, какие-то закономерности, да. Типа они могут быть убиты в виде треугольника или как-то еще по-другому. Поэтому, но я считаю, что это перебирает какую-то ну, то есть у математиков есть переход вот за грань какой-то адекватности, и подсчитывать то, что не имеет никакого практического смысла, я как бы не вижу в этом смысла, да, и в будущем никакого практического смысла не будет у этого, поэтому, ну, это как-то странно, вот, но, тем не менее, математики могут таким заниматься, вот, допустим, этот самый фильм был «Прекрасный ум», Beautiful Mind, I'm speaking about movie Beautiful Mind. И там актер, собственно, ну, главный герой, он пытался там алгоритм поведения этих самых голубей вывести, еще какие-то штуки. В общем, оказалось, что несмотря на то, что он там экономические закономерности открыл правильные, он потом тронулся кукухой и видел, типа, что работает на каких-то там этих самых КГБ, ну, не как в Америке, ж ЦРУшные, да, на ЦРУшников, уходил на пустой завод и там, типа, проводил время с какими-то вычислениями. Ну, то есть чувак гениальный, но поехал кукухой, к сожалению, вот. Поэтому у математиков это вполне характерно, потому что они занимаются вот такой странной ерундой, да. So I'm speaking that this is the crap. They like try to find everywhere some Fibonacci sequence or combining like the numbers in such a way in order to find some sequences and combination, and that has no practical use, nor now nor in even distant future. So the mathematicians really are common to become crazy, even though they can do some genius. For example, that example shown in a movie Beautiful Mind, where the Nobel Prize nominee in economics actually became schizophrenic and crazy, and like he thought he was working on CIA, no, on the factory that is closed, but actually there was nobody there, and that was awful. На самом деле это было действительно ужасно. Okay, so they're combining those leaves like that's weird. Это реально странно. Разность всех следующих друг за другом чисел, находящихся на этой линии соединения, всегда дает результат, равный 3. Таким образом, мы видим, что какую бы линию мы ни выбрали, разность двух следующих друг за другом чисел всегда дает число Фибоначчи. That's like a crazy part. Вот это на самом деле безумная вещь. Like this is all this lines like a crazy part. В общем, вот эта вся штука с вот этими линиями проведением, да, это уже куда-то кукухой Такую систему мы можем уезжают они. наблюдать на примере плода ананаса. Соединим пронумерованные ромбы цепочками в различных направлениях. Вычислим разность номеров и получим число Фибоначчи. Like we can connect ananas shells with the different lines. What that for? Зачем это? What that for? That's like that's I'm speaking crazy math. Вот это и есть безумная математика. So that's need to be discounted. Вот эту фигню нужно выбросить. Okay, so let's go to numeric phenomena. Перейдем к числовым феноменам. Number p, число p. Уже в течение 4000 лет человечеству известно, что отношение длины любой окружности к ее диаметру всегда имеет одно и то же значение. Это число обозначается греческой буквой π. Известно, что длина окружности составляет примерно 3,14 диаметра. Необходимо подчеркнуть, что это лишь приближенное значение.
Okay, for 4,000 years, humanity knows that the uh, a connection between the lengths of any circle with its diameter is the same number all the time, and this number is represented with the Greek letter P. Uh, and this number is like a 3.14 so the length of the circle is a 3.14 its diameter. So it is not exact number, it is like approximate. В общем, приблизительно у нас число получается. And like, okay, I will tell this a little bit later. Скажу кое-что потом, чуть-чуть попозже. Если мы хотим получить более точные величины, то необходимо решить, насколько точные. Можно, к примеру, удовлетвориться 10 цифрами после запятой. Даже в этом случае мы были бы точнее, чем потребовал бы самый дотошный инженер. Было бы нетрудно подсчитать и 32 цифры после запятой в числе. Это помогло бы нам вычислить окружность, исследованной человечеством Вселенной, еще на 1 миллиметр точнее. Если бы мы проявили такую же выдержку и целеустремленность, как мировой рекордсмен по вычислению числа π, японец Ясумаса Канада, то могли бы добиться точности, достигающей квадриллионного знака после запятой. Правда, в этом случае нам пришлось бы использовать самый современный суперкомпьютер. Okay, so the p number is like approximate. If we want to determine like more, for example, if we need 10 numbers after dot, we can calculate those 10 numbers. If we need to be more exact, we can like calculate 32 numbers after the point, floating point. That will like help us to measure the known to mankind universe 1 millimeter more exact. If we will be so determined to calculate the p number as the Japanese Yasuma Kanada, we can found the like level of exactness that is like a that is precise to quadrillion signed after the comma, after the floating comma. But in that case, we need to use the most advanced supercomputer. And like you know, in the schools, in school, math teacher always taught that mathematics is very precise, that you need to be very precise, very attention to number, while real cases from real life, in majority cases we need to use approximate calculations. So for example, how much force is applied by the man, this is not the exact amount, this is approximation. So in majority of cases we don't have exact numbers, we have approximations, we have like numbers that are approximate and near the border that we need. For example, we don't need like 10 numbers after the float to find the radius of some square at the street at the city. Yeah, for example, we need greater numbers. For example, for the trajectories, forming trajectories of the spacecrafts. Yeah. But even in that cases, we don't need like quadrillion size. Maybe 100 is enough, maybe lower. So that means that the math really is approximate science. It is not that exact as like told in the school. And the p number and many other concepts prove that, and many other numbers and calculations that you will count in real life. And like you need to find the level of the
exactness that you need. You don't need the very exact. Like if you are calculating like the distance from one city to another, you don't need to calculate with every micron. It is enough to the integer sum of kilometers, and you don't need meters, you don't need centimeters and nanometers also. So that happens in all the in majority of real life tasks. В общем-то, что хочу сказать, да, вот число π, собственно, демонстрирует то, что на самом деле у нас в школе постоянно твердили, что математика это очень точная наука, вот супер точная наука, все должно быть супер, вот до миллиметра, до микрона, вот прямо просто идеально высчитано. Но в большинстве случаев на самом деле математика приблизительная наука. Вот, допустим, когда мы применяем силу, ну там поднимаем какой-то груз или что-то, мы не можем сказать точный размер силы. Это приблизительное количество силы, которое применяет человек. Потому что человек может применить разное количество силы. То применить, допустим, 500 ньютонов, то 40 ньютонов, да, или, допустим, 40 или 43 ньютона. То есть подобные же удары, но в одном случае там 43 ньютона, в другом там, допустим, 45 ньютонов. Вот таким вот образом. Поэтому и большинство задач не требуют высокой точности. Вот, допустим, если мы рассматриваем дистанцию от одного города до другого, ну не нужно нам узнавать дистанцию до микрона, да, то есть до микрона расстояния, в микронах измерить от одного города в другого. Нам достаточно точности до целого километра. То есть если это будет, там, допустим, 280 километров, да, или 285, пускай, километров, то нам не нужно, сколько там еще, допустим, 300 метров дополнительно, 17 сантиметров, 35 нанометров или еще что-то такое. Достаточно вот целый приблизительно километров. Да? Даже если там будет не 285 точно километров, а на самом деле 281 или 287, это уже большой роли не играет. Поэтому большинство вычислений в реальной жизни, они приблизительные. И математика, вот этот рассказ про суперточность, на самом деле оказывается мифом и враньем, к сожалению. Речь идет о том, что количество знаков после запятой в числе π бесконечно. Трудно себе представить, но это действительно так. Кстати, это не единственное число. Существует бесконечное множество других бесконечно длинных чисел. Одним из самых известных примеров тому является корень из числа 2. Однако число π не только бесконечно длинное, оно имеет также еще целый ряд удивительных качеств. Okay, so if we will determine the amount of signs numbers after the floating comma in a number p, we will find that this amount of numbers is infinite. It is hard to imagine, but in reality it is like that. But in math there exist other numbers that are infinite, for example, the root of from the number 2 is also infinite number. But also number p has, though it is infinite, it has another sequence of unique features. Вот так вот. Число π иррационально. Если рациональное число можно представить себе как отношение двух чисел, то для иррационального числа такое невозможно. Нельзя найти частное, которое будет точно соответствовать числу π. При делении числа 355 на 113 получаем число достаточно близкое к π. Однако это число можно назвать лишь приближенным по значению, поскольку совпадают только первые 6 цифр после запятой. So number p is irrational. Irrational numbers is like the rational numbers. We can present like the multiplication of two different numbers, but irrational number has no other number that can be like presented. For example, if we will divide 355 on 113, that will give a pretty similar number to what has the number p.
but it is only approximate measurement because only first six numbers after the comma would be the same, and because because number p is infinite, then there would be more different letters that makes it unique. Архимед полагал, что значение числа π может быть посчитано не абсолютно точно, а только приблизительно. Он предложил следующий геометрический метод. Сначала сконструировать два правильных шестиугольника. Один строится с внешней стороны окружности, а другой встроен внутри окружности. Поскольку периметры шестиугольников легко посчитать, то длину окружности можно вычислить с помощью полученных результатов. Это значение будет располагаться между периметром меньшего и периметром большего шестиугольника. Если увеличивать количество углов в фигурах, достроенных к окружности, то можно еще более приблизиться к точному вычислению длины окружности. Например, если 4 раза удвоить количество углов, то получится фигура, насчитывающая 96 углов. Значение π располагается в пределах. Ну, вот мы видим формулу. Okay, so Archimedes in 2012 BC thought that the exact that we cannot count exact number p, and it is enough for us only approximate number. He proposed the method when we will place around the circle like two hexagons. One is inside the circle, another is outside the circle, and like measuring the lengths of those two hexagons, we can determine that the circle's length is lied between the limitations of the inner and outer hexagons. If we will make more multiple angle figures like not the hexagons but octagons, like etc., the length of the circle would be more exact, and this is again the proof that the approximation is more commonly used in mathematics and other science. И вот у нас снова показатель того, что, собственно, приблизительные расчеты используются гораздо чаще, чем какие-либо суперточные. Индийские математики еще со времен Средневековья считаются непревзойденными специалистами в области негеометрических методов исчисления значения π. Гениальный индийский математик Шриниваса Рамануджан опубликовал в 1914 году впечатляющую формулу, которая и по сей день считается лучшей. Говорят, что Рамануджан получил эту формулу как откровение свыше. С помощью компьютера и формулы индийского гения человечество впервые смогло перешагнуть за пределы миллионной цифры после запятой в числе π. So Indian mathematics in the medieval ages, from the medieval ages, are very commonly known specialists in non-geometric methods of calculating numbers p. And like, yeah, the mathematics in India is very like a great development, and they in medievals they done very many mathematical findings that became to be used in Europe or in former Soviet Union, also in the developed world, only like half thousand years after, and like presented like own findings. For example, the genius mathematic Srinivasa Ramanujan has published in 1914 the formula for calculating number p, which still is thought is the best formula.
People talk that Ramanujan received that formula as the blessing from above. With the use of computer and the formula of Indian genius, mankind could overstep the border of the million number after comma in number p. Why we need that, nobody knows, but let's calculate billions of numbers. We don't need in practical use uh, such exact numbers. So that's no point. В общем-то, да, нам не нужны настолько точные числа, поэтому смысла в этом нету. Ну и насчет того, что индусы, конечно же, впереди планеты всей по математике, где-то на 500 лет опередили весь так называемый развитый мир, в том числе и нас, и Европу, то это да, это да. И многие потом и физические открытия, и математические, которые приписывались англичанам или европейцам, на самом деле были более древние открыты в Индии. Вот такая вот Европа и США, и англосаксы, которые никогда ничего не крали. И их благополучие в воровстве всего вся у всех. Вот. В настоящее время остается еще множество невыясненных вопросов, касающихся свойств числа π. Однако это не мешает его повсеместному использованию. Требуется ли вычислить площадь круга или объем шара, даже если речь идет о поведении материи в микрокосмосе атомов, везде необходимо применение числа π. Though number p is not measured exact and there is still many researches ongoing, we can use that in practice and we don't know so many numbers after decimal. Да, π можно использовать и без такого большого количества цифр после запятой. Долгое время главной загадкой числа π была так называемая квадратура круга. Задача заключается в том, чтобы сконструировать окружности квадрат, имеющий равную площадь, не пользуясь при этом ничем, кроме циркуля и линейки без маркировки. Знаменитый математик Линдеман сумел доказать в 1882 году, что эта задача невыполнима. С тех пор выражение «квадратура круга» стало обозначением нерешаемой задачи, бессмысленных поисков. Вероятно, каждый из нас когда-либо сталкивался с этим понятием, однако лишь немногие смогут объяснить, какая математическая задача послужила причиной его возникновения. Теперь к этому особому кругу посвященных можешь отнести себя и ты, прочитавший эти строки. Прикольная штука. Okay, so for a long period of time, while calculating number p, there was the task so-called the square of circle. The task was to construct the square with the same space that will take the same space, the same square as. So we need to construct the rectangle, the square, yeah, that has the same space as the circle without using anything except simple tools. Famous mathematician Lindemann in 1882 has shown that this task is impossible to complete. Like I cannot complete, a task is incomplete. В общем, да, Линдман, мы помним это легендарное слово, что Линдман так и сказал: я не могу это решить, значит, эта задача нерешаемая. Вот и все, и, собственно, доказал, что задача нерешаемая. Отлично. So from that time, the square circle is the meaning of the unsolved task and useless searches. Now you know that. Ну да, теперь мы знаем это. Magic number. Волшебное число. Трюк, о котором пойдет речь, невероятен и прост одновременно. Для начала представь себе любое трехзначное число. Единственное условие, которому должно соответствовать данное число —
первая цифра должна быть больше последней цифры минимум на 2. Таким образом, число 381 подходит, а число 382 не соответствует данному условию, поскольку 3 больше, чем 2, только на единицу. Okay, so the focus that would be shown here is from one hand very simple and unbelievable in the same time. For example, we can like imagine any three-numbered number. The only condition is that the first number needs to be larger than the last number, minimum larger on 2. So for this case, number 381 passes for us, while number 382 does not, because 3 minus 2 is 1, so it is only once larger. Чтобы понять принцип, проведем опыт с числом 381. Создадим зеркальное отражение данного числа, просто записав его справа налево. Затем найдем разность между ними. От полученного числа снова запишем зеркальное отражение. Затем найдем между ними разность. Результат снова записывается в виде зеркального отражения и суммируется с предыдущим. Полученный результат и есть наше волшебное число 1089. So let's experiment with number 381. We will create the mirror image of the same number. Okay, so that needs to be 183, the mirror image. So then, so we subtract from original number the mirror image of that number. Then we need to write down the mirrored image of the received number, like 891, and add this number to the like mirrored number, and we receive the magic number at 1089. Да, у нас получается магическое число. Ему необходимо найти математическое обоснование своим выводам, доказательство. В конце такого обоснования обычно можно найти обозначение QED. Это сокращение происходит от латинского quod erat demonstrandum, что по-русски значит, что и требовалось доказать. Для волшебного числа 1089 также существует математическое доказательство, непростое, но очень интересное. So mathematicians cannot say something without any proofs, and in order to have a proofs for what mathematicians say, they need to show that logic is not flawed, and that also all is very logical and calculated. And that's the way where the actually mathematicians became crazy, because we can create many different logically correct systems of description of the world or some actions which actually contradicts reality. And because mathematicians think that the proofs is the theory that is not that is logical and has no flaws inside it, that is the proven thing, that's actually in many cases wrong, and the scientists and the mathematicians became crazy because of that. В общем-то, что хочет сказать, and like mathematicians use the Latin shortcut like quod erat demonstrandum, what was needed to show at the end, so like what was needed to be proven, and yeah.
В общем-то, что сказать по поводу вот этого доказательства математики? То есть, если есть какая-то логическая и цифровая система, да, вот, которую вот они там рассчитали и сделали, то математика это считается доказательством, да, то есть вот мы так сделали, все это доказательство. И из-за этого математики часто уходят в теории, которые с точки зрения логики, с точки зрения расчетов верны, но никак не вяжутся с реальной жизнью. Ну, то есть у них вот таким образом как бы едет кукуха, да, то есть они начинают заниматься какой-то абсолютной ерундой, которая никак не связана с жизнью. Вот. И, к сожалению, так много поехала кукуха. Поэтому математика это весьма опасная штука. Yeah, mathematics like a dangerous thing for break. Я не скажу, что сразу просто все строилось. Я вот эту формулу как сначала начали показывать, ведь это какой-то такой, смотрю на это и думаю, нафига это, что оно доказывает, что оно показывает. В общем, я этого не понял. Если вы поняли, то напишите, но я же месье дебил, мне можно. Вот. Okay, so I'm Mr. Moron, so I did not understood at all these formulas. And they say that the previous thing was pretty simple. I don't understand, while here is more harder, so I will not even try. Поэтому не буду даже пробовать. Перенесем результат и образуем от него зеркальное отражение числа. Again, we need to mirror the result. Складываем результат и его зеркальное отражение. I still Кто же don't из вас understand. теперь сможет ответить, почему первая цифра должна быть не менее чем на 2 больше, чем третья? So again, we received the magic number 1089. So yeah, but I don't understand this all proven, like those mathematicians' action. They're really hard. В общем-то, вот знаете, я посмотрел на эти математические действия, они очень сложны, да, и что они там доказывают, мне не совсем понятно. Но магическое число 1089 мы снова получили. Ну что, на этом все. Можете написать мне чуть подробнее какие-то детали, да, а мы увидимся в следующем эпизоде. Будьте умнее. Be smarter, and see you in the next episode.